Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abbas Khan, and today we are going to start our third lecture about physics class 9th. زمونږ په پریویس لیکچر کې د فزیکس حواله سره یو وړوکی غونډه ټاپک پاتې شوی او ټاپکس ټایپس اف فزیکس رانه پاتې شوی صحیح ده. نو اول موږ هغه غونډه شارټ غونډه ډیسکس کوو بیا مخکې ځو. صحیح ده. کوم چې موږ فزیکل کوانټیټي شروع کړو په فزیکل کوانټیټیز کې موږ بیس فزیکل کوانټیټیز کړو دا غینه علاوه د فزیکل کوانټیټیز ډیفینیشن هم کړو. ډیرایوډ کوانټیټیز زموږ پاتې شوی خو دا غینه مخکې موږ د فزیکس د ټایپس یا مطلب ټو امپورټنت برانچز اف فزیکس چې کوم دي دا ډیسکس کوو بیا مخکې ځو. صحیح ده. نو ټایپس اف فزیکس چې دا دوه دي، یو د کلاسیکل فزیکس یو د ماډرن فزیکس. په کلاسیکل فزیکس کې موږ څه سټډي کوو، په ماډرن فزیکس کې به څه سټډي کوو. نو ما درته لیکلي چې په کلاسیکل فزیکس کې موږ سټډي کوو لارج باډیز هیوینګ small or low velocities. په دې کې موږ غټي غټي باډیانې سټډي کوو that can be seen on next eye. چې په next eye باندې موږ لیدې شو. صحیح ده. او د دې velocity چې دا به سلو وي، څومره به سلو وي دا یاد ساتئ چې the velocity should be less than 1% of the speed of light. 1% of the speed of light هم velocity صحیح کمی وي. او دا یاد ساتئ چې 1% of the speed of light چې دا برابر دی د 3000 کیلومتر پر سیکنډ برابر دی. اوس کوېسچن جوړیږي سر چې څنګه 1% of the speed of light چې دی that is equal to 3000 کیلومتر پر سیکنډ برابر دی. نو دلته لږ توجه وکړئ. we know that speed of light چې that is equal to 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second برابر دی. صحیح ده. نو 1% of the speed of light چې کوم دی 1% of the speed of light that is equal to 1 over 100 multiplied by 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. صحیح ده. نو دا برابر شي 1% of the speed of light equal to دا زدا لیکلی شم کنه چې 10 کی پاور 2 multiplied by 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. دا یاد ساتئ چې کله هم موږ لا په یو کیلکولیشن کې 10 پاور راغلی نو په 10 پاور کې موږ غوتی نو ځکه چې کانسټنټ او په کانسټنټ کې ضرب ورکو، کانسټنټ او په کانسټنټ ډیوایډ کو د 10 پاور یعنی د لپاره ایکسپوننشل لگا نشته. صحیح ده. نو موږ په هغه باندې سالو کو. نو دینه برابر شي 1% of the speed of light equal to 3 multiplied by 10 raised to the power دې دوه بیس سیم دی په ډیویژن کې دي. نو 8 minus 2 نه سره راځي 6 meter per second بشي. نو دا بشي implies that 1% of the speed of light equal to زدا سې لیکلی شم کنه چې 3 multiplied by 10 raised to the power 3 multiplied by 10 raised to the power 3 meter per second. او 10 کی پاور 3 چې دی that is equal to 1000 د 1000 برابر دی. نو دینه براشي 1% of the speed of light equal to دا بشي 3000. صحیح ده. او 10 کی پاور 3 چې موږ کیلو والو دا بشي کیلومتر پر سیکنډ. نو دا یو خبره به یاد ساتئ چې 1% of the speed of light چې that is equal to 3000 کیلومتر پر سیکنډ برابر دی. نو دا یاد ساتئ چې دلته به velocity چې that should be less than 1% of the speed of light. دوی موږ داسې ویلی شو چې کلاسیکل فزیکس is concerned with macroscopic bodies. په دې کې موږ macroscopic bodies سټډي کوو. macro mean large غټ غټي باډیانې په کې سټډي کوو. او د کلاسیکل فزیکس بیس په څه باندې دی؟ په نیوټن لاز ان میکسویل اکویشن باندې دی. او دې ته نیوټونین اور اولډ فزیکس وته هم وایي. ها نیوټونین فزیکس اور اولډ فزیکس وته هم وایي. او دا یو خبره یاد ساتئ چې کلاسیکل فزیکس is before 1890. صحیح ده. کلاسیکل فزیکس بیفور 1890 1890 نه مخکې و. او 1890 تک تاسو سوچو کې دیٹ از د اینڈ اف 19 سنچری د 19ویں صدۍ اینڈ دی. نو کله چې د 19ویں صدۍ اینڈ راغی نو صداسي فینامیناز رااله چې کلاسیکل فزیکس نشو ایکسپلین کولای. کم کم فینامیناز او بلیک باډي ریډیشن او شارپ سپیکټرا اف اټم او فوټو الیکټریک افیکټ کامپټن افیکټ دا غینه علاوه پیر پروډکشن پیر انهیلیشن دا داسې فینامیناز چې دا کلاسیکل فزیکس نشو ایکسپلین کولای. نو دغه فینامیناز ایکسپلین کا په مایکروسکوپیک لیول او په های سپیډ باندې. صحیح ده. او د یو نوی فزیکس بنیاد کې خو دې شو دیټ فزیکس از نون ایز ماډرن فزیکس وته وي. صحیح ده. نو په ماډرن فزیکس کې موږ څه سټډي کوو؟ سمال باډیز هیوینګ لارج اور های ویلاسټی. په دې کې به غټي ویلاسټی یې سټډي کوو. سونه به غټي ویلاسټی اپروچینګ ټو د سپیډ اف لایټ. خدای یو خبره بیا ساتي دیٹ ناٹ ایکوال ټو د سپیډ اف لایټ. سپیډ اف لایټ به اپروچ کوي او د سپیډ اف لایټ برابر نه. موږ دا سیمولیشن چې کلاسیکل ماډرن فزیکس از کنسرن ود
microscopic bodies په دې کې موږ microscopic bodies سره کوو micro mean small صحیح ده او د دې physics base چای خو دی د دې physics base خو دی او Einstein یعنی د دې physics base چې دی په Einstein famous equation E equal to mc square باندې صحیح ده او په E equal to mc square باندې موږ په previous lecture کې lecture number 1 چې کومو پای کې موږ خپه ډیټیل باندې بحث کړو او دې physics ته Einsteinian physics ته هم وایي صحیح ده او دا physics چې نو after 1890 کوم چې ما په start کې ویلو that is the two types of physics اوس راځو موږ خپل lecture کنټینیو کوو کوم چې موږ physical quantity شروع کړو نو هغه لیکچر څه کوو کنټینیو کوو مخې ته موږ د physical quantity شروع کړو او physical quantities on the basis of simplicity two classes ته موږ څه کړو classify کړو صحیح ده یو base physical quantities और बल वो derived physical quantities موږ په بیس فزیکل کوانټیټیز باندې خبر ډیټیل باندې بحث کړو اوس راځو په ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز باندې بحث کوو دویم نمبر چې کوم derived physical quantities نو کومه د بیس فزیکل کوانټیټیز ډیفینیشن لاړ شو موږ د بیس فزیکل کوانټیټی لاولنه ډیفینیشن دا څه کړو چې those quantities which are simplest and prominent هر هغه کوانټیټیز چې هغه ساده او په اسانه به سمجھ کې راځي نو کله ډیفینیشن موږ ورته کو نو those quantity which are neither simplest nor prominent یعنی کمپلیکس په اسانه په سمجھ کې ناراضي دویم ډیفینیشن موږ د دې دا کړو چې those quantity which have their own definition د دې ډیفینیشن به خپل د دې الفاظ کې موږ نور فزیکل کوانټیټیز بس کولې ډیفاین کولې د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز به خپل ډیفینیشن نه دا موږ ډیفاین کوو ان ټرمز اف بیس فزیکل کوانټیټیز نو دا سمپل ډیفینیشن لیکو چې those quantities which can be defined in terms of base physical quantities those quantities which can be defined in terms of base physical quantities या موږ دا سم ویلې شو چې those quantities